Good morning, BCOM SEM 5 students. The next method of demand forecasting I'll discuss today, that is market test method, which is also popularly known as test marketing. Students, it is an experimental method because opinions are not considered, but the real experiment is made here in this method. This is the most reliable method, which is based on the actual study of the market situation. In this method, neither buyers are asked to reveal their intentions nor experts are contacted to give their opinions on the future sales, but a direct market test is conducted. Direct market test is desirable in case of new product and existing product, as well as existing products in a new channels or a new territory. So when company is thinking to launch a new product in a new territory or existing products in a new territory, then this method is conducted, because in this method, the method that is used to measure customers and dealers' reactions in handling, using and repurchasing the product. Because test marketing can be defined as an attempt to try the entire marketing program in a limited number of well-defined selected market. Test cities or different areas. એટલે કંપની માસ માર્કેટમાં સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોડક્ટ લોન્ચ ન કરે, એની જગ્યાએ બહુ લિમિટેડ એરિયામાં, સિલેક્ટેડ સિટીઝમાં અથવા સિલેક્ટેડ ટાર્ગેટ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટને લોન્ચ કરે. કન્ઝ્યુમર્સને પ્રોડક્ટ ટેસ્ટ માટે સેમ્પલના ફોર્મમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે અને ટેસ્ટિંગ કરી અને ડીલર્સ, કન્ઝ્યુમર્સ પાસે તેના રિએક્શન્સ, એની ક્વેરીઝ, એના પ્રોબ્લેમ્સ હેન્ડલ કરે અને ફાઇનલી જે કંઈ પણ મોડિફિકેશન્સ કરવાની જરૂરત હોય, રેક્ટિફિકેશન્સ કરવાની જરૂરત હોય, એ રેક્ટિફાઈ કરી અને પછી ફૂલ ફોર્મમાં માસ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે. સો ધીસ હેલ્પ ઇન ટેસ્ટિંગ ધ વાયબિલિટી ઓફ અ ફૂલ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ ફોર રિજનલ એન્ડ નેશનલ માર્કેટ્સ. જ્યારે કોઈ પણ કંપની કોઈ પ્રોડક્ટ છે નેશનલ માર્કેટ, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા અથવા ઓલ ઓવર સ્ટેટમાં લોન્ચ કરવા માગતી હોય, ત્યારે કોઈ એક લિમિટેડ નાના સિટીમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી દે અને જોવે કે રિએક્શન્સ કેવા છે, કસ્ટમર્સના રિએક્શન્સ કેવા છે, ડીલર્સના કેવા છે, ઓર્ડર્સ કઈ રીતે પ્લેસ થાય છે, કન્ઝ્યુમર્સના ફીડબેક શું છે, રિવ્યૂઝ શું છે, પ્રોબ્લેમ્સ શું છે, અને એ બધા સોલ્વ કરી અને જો જરૂરત હોય તો નાના મોટા પ્રોડક્ટમાં મોડિફિકેશન્સ કરી અને પછી કંપની જે છે એ લોંગ ટર્મ માટે માસ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટને લોન્ચ કરે. સો ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ લોન્ચ in a limited scale in this particular method under a normal market condition to test consumer reactions, and this essentially determines the purchase interest in real situations. We have already discussed, students, in the last SEM new product development process, and test marketing or market testing, that is one of the important step in the new product development process. કારણ કે કોઈ પણ નવો પ્રોડક્ટ કંપની ડાયરેક્ટલી ફૂલ સ્કેલ ઉપર માસ માર્કેટમાં ક્યારેય લોન્ચ ન કરે. કંપની એનું ટ્રાયલ આપે, બહુ નાના માર્કેટમાં બહુ ઓછા ગ્રુપ ઓફ કન્ઝ્યુમર્સ અથવા એક નાના સિટીમાં લોન્ચ કરી અને રિવ્યૂઝ, રિએક્શન્સ કસ્ટમર્સના, ડીલર્સના જોવે, ડિમાન્ડ કેટલી પ્રોડક્ટની છે આ સ્કેલ ઉપર એ મેઝર કરે, માર્કેટ શેર કેટલું રહેશે, આટલા સપોઝ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ કસ્ટમર્સનું ગ્રુપ છે તો એમાં પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ આટલી છે, તો જ્યારે કંપની ફૂલ સ્કેલ લોન્ચ કરશે તો સાઇઝ ઓફ માર્કેટ કેટલી હશે, માર્કેટ શેર કેટલો હશે, કન્ઝ્યુમર રિએક્શન્સ કેવા હશે, બધું નોટ ડાઉન કરી અને પછી પ્રોપર ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ માસ માર્કેટ માટે લોંગ ટર્મ માટે કંપની કરી શકે. સો વેન ધ ટેસ્ટ માર્કેટિંગ ઇઝ ડન, it will reveal a valuable information in terms of companies noting the reaction of consumers and dealers. Company can do more reliable demand forecasting because company know already what are the needs and wants of the consumers, what are the reaction patterns. Company can also measure the market share and the size of market, and company can short the information regarding trial, first time purchase, repeat purchase and frequency of buying. એટલે કંપની જ્યારે નાના માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવું હોય તો કંપનીને ખબર પડે કે કસ્ટમર્સ ટ્રાયલ પ્રોડક્ટને ટ્રાયલ કેવી રીતે આપે છે, કેટલી વાર ટ્રાય કરે છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ પરચેસ ક્યારે આવે છે, રિપીટ પરચેસ કરે છે કે નહીં, અને કસ્ટમર્સ ફ્રીક્વન્ટલી એ પ્રોડક્ટ બાય કરે છે કે નહીં, તો કન્ઝ્યુમરની કન્ઝમ્પશન પેટર્ન કેવી છે, પ્રોડક્ટ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં કન્ઝ્યુમર્સ લે છે, ટ્રાય કેવી રીતે કરે છે, કેટલા લેવલે
ફર્સ્ટ ટાઈમ પરચેઝનો રેશિયો કેટલો છે, આ બધા રેશિયોઝના આધારે કંપની લોંગ ટર્મ ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ કરી શકે. એટલે એક બહુ રિલાયબલ અને સાયન્ટિફિક મેથડ છે સ્ટુડન્ટ્સ. નાના માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવું, ટેસ્ટ માર્કેટિંગ કરવું અને બધા રિવ્યૂઝ લઈ અને પછી તૈયારી કરીને જ ફૂલ માસ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવો જેથી પ્રોપર ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ થઈ શકાય. એટલે આ સૌથી વધારે રિલાયબલ મેથડ છે. વોટ આર ધ મેરિટ્સ ઓફ ધીસ મેથડ? સ્ટુડન્ટ્સ, merits in terms of the reaction of consumers and dealers can be obtained earlier because ultimately the products is launched on a limited scale. The company can list out reactions of consumers and dealers. Company can also get the information regarding first time purchase, trial purchase, repeat purchase, and with this particular information company can do the demand forecasting more accurately. Company can estimate the sales in a given period of time. Even the market testing is advisable due to the fact that it is based on a real situation. કારણ કે કંપનીને ખબર જ છે કે કંપનીએ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યો તો કેટલા પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા અને કેટલા કસ્ટમર્સ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, શું મોડિફિકેશન્સ કરવાની જરૂરત છે. એટલે રિયલ સિચ્યુએશન્સ અને રિયલ પ્રોબ્લેમ્સ કંપનીને ખબર પડી જાય અને because of that more reliable estimate of sales can be obtained as it is more practical method. Certain times students during market testing company can also came to know certain drawbacks related to the product, packaging, price, promotion and other aspects. એટલે કન્ઝ્યુમર્સના રિવ્યૂઝ લેવાય એટલે કંપનીને ખબર પડે કે પ્રોબ્લેમ શું છે, ડ્રોબેક શું છે, લિમિટેશન શું છે. એ પ્રમાણે પ્રોડક્ટમાં, પેકેજિંગમાં, પ્રાઇસમાં, પ્રમોશન્સમાં કંઈ પણ ફેરફારો કરવાની જરૂરત પડે તો એ ડ્રોબેક્સ રિમૂવ કરી શકાય, ફેરફારો જે પ્રોપર છે કરી શકાય અને કંપની કેન લોન્ચ ધ પ્રોડક્ટ ઓન અ માસ માર્કેટ. Now there are certain demerits or limitations to students. There are big ifs. For example, if the price is kept low, what happens if more promotional efforts are not taken? What will be the outcomes? એટલે ટેસ્ટ માર્કેટિંગમાં company should have to think about answering these all questions in relation to that, whether the company should have to keep the price low or high, how the promotional effort is undergone in particular market, and it is these method is very expensive and time consuming because company when they launch the product in a smaller market and then with full-fledged preparation in the mass market, it is expensive and a time taking. Certain times company should have to distribute the free samples also for increasing the trial purchase and first time purchase. So this is time taking, expensive method and lots of questions, answers company should have to work on when the company will go for test marketing method. Even danger of artificial response of the consumers and competitors may mislead companies because every time consumers will not give reliable response. If they are giving artificial response at the starting of the products, then and also the competitors, then it will mislead the company and the proper estimates of the demand cannot be undertaken. And this method needs a great degree of expertise and experience. Expert people are required because test marketing is not an easy thing for a company. Certain times test results of one of the area cannot be equally applied in all others directly because from area to area, from city to city or from state to state, the consumer behavior is different, consumer taste and preferences is different, and there is lots of cultural diversities in terms of the consumer behavior. So the test results of one area is not similar to the another one. Even if it is conducted on a limited scale, company cannot go with the generalization principle as generalization is always doubtful. So these are the limitations. Even students, this is a controlled situation or laboratory experimentation. In a real position, when company do the field experiments, there are lots of external factors affect this kind of the experiments. So these are the limitations, students, and merits of this particular method, but still this is more scientific. If company is getting the reliable data and company don't want to take a risk in a mass market, this is a suitable method to apply or to go for the long term demand forecasting for mass production. Now the next method, that is what is the statistics this is also a statistical method and that you have already learned, students, which is known as a trend projection or a time series or a time trend method. This is the most popular method of analyzing time series and is generally used to project the time trend of the time series, because you all know a trend line can be filled through the series in a visual or a statistical way by the method of least squares. So analyst can make a proper algebraic relations, may it be a linear, may it be a logarithm between sales or on one hand and independent variable time on the
other hand. So the trend line is the projected into the future for purpose of extrapolation, and based on the students, this is a long term method where company can go for the demand forecasting, as it is a popular statistical method. Students, long term variations due to population growth, technological change, and capital accumulation and so on can be considered. Even the cyclical variation in demand occurring at a regular interval will be considered. Seasonal variations in demand occurred due to seasonal effect is also will be considered. An impact of some unpredictable variable on demand like war, riots, strikes, floods, earthquakes is considered. So it is a statistically a sophisticated method for the long run as well as a short term projection of sales trend. And now onwards, due to the use of computers, it is easy because the calculation can be made in a less time through the computer softwares, and useful software is already available at the affordable rates to measure the trend accurately and very speedily. Data are expressed into two series, time and corresponding sales of a few years, and on the basis of the given sales of a few years, the future sale trend is estimated. So the future sales are predicted on the basis of the sales figures of the past 5 to 7 years with the help of extrapolation method, and this already you have learned, students, in a 12th standard and presently, so it is easy to recall and understand this particular method. Now these methods have their own merit, students. When you talk about this method is costly because ultimately experts are required and calculation is required. Even this takes now onwards a very less time because ultimately, students, softwares are available, computer generated softwares is there, so this method take less time for the calculations, and use of computers multiply the speed and reliability and accuracy problems can be solved. Even no need to collect opinions from the customers as the sales figures are already available. It is a very simple method, and if one has enough data, it is much easier method to calculate the estimates. Even it gives more accurate results for the short term forecasting, because in a short term there are very less extraneous or external factors that will affect. In the long run, some external factor will affect the forecasting, but the short term, in short term, if the company will go for the demand forecasting, company can do more accurately. This method is also having a limitation, students. This method will not free from any of the limitations, because statistical sophistication of a long run projection of a trend may not yield an accurate estimate of the future trend. As I told you, in the long run there are lots of external extraneous factors that will affect the forecasting, and statistical staff may be necessary, and it is very costly because you need to appoint the staff who do these statistics calculations. Experts are required who do the estimates, and very few marketing people can understand the time series analysis because it is based on lots of assumptions. It is erroneous to say that the past trend will be repeated sometimes. So it is in rapidly changing marketing environment, the past becomes less relevant for measuring the future trend in some cases when lots of external factors are affecting. So the tremendous effect of external factor is not taken into account for the estimate purpose for the long term, as still for the short term it is a widely used method for projecting the trend or projecting the estimates of the demand of a company's products. That's it for this two methods, students. We'll continue the same in the next session. Thank you.